Enshran kan we agya wo soro asedanya wo de awie biem adoma wo de adom yen na wo de yan betra wo na ase awie ye san hwe wani biem se fa wasem mu ne kasa kire ye yenim se wo nam wasem na wo hira fa wasem so na hira ye ne ehunu wani mo nya wo Yesu de mu ye da awurade ase na awie biem e wo da foforo de a kye ye awie ye nhwe awurade ne wo ma ye biem me pese me kan Bible asam tintin bi enuane bomodi anatie if say nei no ayese yenhye da ntie ne Bible no ka no ne tie se sofo ne se da bi yenhwe ne awurade aka wona asem Exodus chapter 3 verses 1 to 10 Mose mu etosumi ne tremiensa imu ba kokopem edu. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I've heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Three, bi a Mose reshe nasi Jethro, Midian sofo nwan no, okan won de won ko esre so atiri kire no ho koduru Onyankopon bepo Horeb ho. Na Awurade bofo beyi ne ho adi kire no e won kekere bi mfimfiri jaframa mu. Na Mose hwe na enkekere no redere nanso na enhye. Na Mose kan se ye de memma ne makohwe ahyede kase yi adekode a enti enkekere no rehye. Na Awurade hunu se wamma ne rehye no ofiri enkekere no mu frɛ se Mose na obua se minie ena Awurade ka se ntwi mpini ha yiwona ase mpaboa na faako a wugina ho ye asase kronkron na oka se mini wagya Nyankopon no Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon ene Jacob Nyankopon no ena Mose kata nanim efiri se na osuro se obehwe wo Nyankopon na Awurade ka se ampara mehunu memman a ewo Misraim no amani hunu na wonsu a wosu ahwefo nti wosu frɛ no mate na mesane se meribeyi won Misraim fo nsem na metu won afri asase no so akɔ asase pa a etre so asase anufusuo ni ewo sene woso Kenafo, Hitifo, Amorifo, Perisifo, Hewifo, ni Yebusafo tena bia ho. Na afei hwe Israelfo no sufre no adrumanim na mehunu ohaw a Misraimfo no da de ha won no nso. Na afei bra na mensuma wo
Pharaoh nkyɛn na koyi memman Israel fo no firi Misrim. Ewie me pese me kasa fa asɛm makasa asɛm tententen ehia papa. Efisɛ Nyankopɔn asɛm na yɛka enye me matimu na mebɔ. Te me kan nea onyame aka no wɔ n'asɛm no nti nso tie ni saa. Enuanom ya memma osofo no mfia enka asɛm no a ne tirimu kɛkɛ. Ma ne nyina nyame asɛm so ne won kasa na sofo de na ɛdɛsɛ den ara tumi nim eyo nyame asɛm na tumi wom. Ti Nyankopɔn asɛm na yɛsɛ yɛkan. Buta me gyina so de kasa mato ne din experiencing God's visitation. Sɛ yenya Onyankopɔn ensrahwɛ anase yɛhwɛ onyame nsrahwɛ kwan yenya nyame nsrahwɛ. Experiencing God's visitation. Sɛ Onyankopɔn ɛbɛsra yɛn, ɔbɛsra yɛn. Enuanom ɛyɛ onyame ni suban. Saa na onyame tie. Akane no kra wɔ Adam mere so no. Na Onyankopɔn okosra Adam da. Enti nipa nyanhwiase no saa na Onyankopɔn ni nipa tie se okosra nipa okɔ nipa nkyɛn kosra no. Enti yenso yente ase se Onyankopɔn osra ne nkrɔfo. Enti yenso ho no osra yen se yene ne tena yi a obesra yen. Yene na ntra yen so obesra na mum okwan afa so ba. Se yehwe Onyankopɔn ensa ahwe no a eye mre a da Nyankopɔn abodie mu hyehyɛ no obuso na oba nipa brabɔ mu se odinhyira ana se odi asotwe bre no. Brofo say God's visitation is a time the eternal God breaks into human history in order to bless or to punish individuals or nations. Oba nipa abrabomu na ne de ne se odinhyira ana asotwe bre nipa ana aman. Ya de anim se onyame besra ya odinhyira na bre yen. Efise sa na onyame tie. Oba omakwa na oba no senia yen no yatene yatiase wonimu yiye no dia obehyira yen. Ehia papa etode bi wo nipa uduru baabi wo na wo hia se onyame besra. Efise enunkuto na ebetumi adi wagina baabi esese wogina. God needs to visit you. Esese onyame besra. Ai du baabi wo wa twa wani hwe nifa ne benko a uhunu hwe. Eye mra Onyankopɔn beda ne ho adi kire nipa ana nipa ko bi. Na di Mose na brabo gina ho aye. Mose ena yehwe ni kwansoro kwa onyame fa so na obeda ne ho adi na obesra no. Mose oye Misrim ne edihye sana yenka no. Omu se Israel ni na wo no de nanso na Misrim na watete no watete na hemfie ti wo hye no ama Mose yonipa kese sense oyo hene ba ana hena na nanso edu baabi ni Mose hunu se onye Misrim ni enti no otwe ne ho firi won nkyɛn na ofe oye se oni Nyankopɔn aman bɛbɔ ti wo twa ne su efiri Misrim asase so. Yanhwe niema a ɛwɔ ne nsrahwe ni mu. Ne edi kan boni se you must be humble. Mose bre no ase. Saa de no a ɛto Mose no ɛde ahobrase bre no. Yen kasa na Mose ya hantan de nanso no ogina soro. Na saa nia wo ye no ɛbre na ase. Dan David asema okan o se ɛyɛ me de sɛ wo bre mase na mesua wa hyɛde. Eto de bi wo ho a na ɛsɛsɛ bebe ayɛ kɔ no Awurade stisim no de ebre to bi otitiriw sɛ yenya sika bi anakodu gina bia bi nukura ni na wura fi ho wura be fi ho kura Kristo ni ma papa onya di bia wa ban mu pɛ na wa ɛno ano no so onyame amebra na se bi mpɛ na okwa ano no onye sika pɛ na wa kɔ hantan so onyame ambra na so kɔ fam enti edu ma bi ho a na da David kan na ɛsɛ ne ne yadwene sɛ ɛyɛ me de ɛyɛ manige sɛ wo bre mase
me ohini David o ma me ko fom se me mfa nsua wa hyede enti ansa no Nyankopon betumi abesra wo no esese wo kofom enti ni nyema betumi si bi o ho abon se bibia wo na tikọ adwuma bi na kofom usuban bi won se na bibi kofom you saade na bekwa ma Awurade tumi besra wo if you say baby wo gina no onyame otumfo wo so ko gina tumi mu na ede na abesra esese wo kofom he must increase I must decrease ese Awurade koso na me bafom enti edu ma bi wo ho a Awurade ni pemu no ni nyansem no o ma oniema ekofom wuna nanka wo sei afi bo se na ye hunu se biem anya nya nwa mema ne ha wadwene se nanka wo kura bibi na nani wo nsam biem Awurade pese obre wase no anya kwan abesraw baby a wo gya na eden so tumi sraw nipa di nukura nie dan de Solomon kai o se mame nya mroso na me wura mfiu ena mane hia me nso so na makoye ne yemfata Solomon nya ne ekoso na ne wura fi Onyankopon enukure etode bi wo ho a esese ade bi wo ho a Awurade ma ne firi wo nsa na onya kwan abesraw wa bra wo ase enti no ne dikan a Awurade ehia firi enchen se obetumi abesrai ne se bra ase become down enya ho brase. Humility is a nature which introduces one to experience God's visitation. Aho brase Yesu a edi nipa ko duna gina baabi a emenya me kwan se omesra no na maka no ebi a usuban bi nti edwa ko gina baabi a mutumi nsa afa bi ebi tumi kokora ko afiase Awurade na makwan sa se na ebe obekofom na Awurade akosra no. That is the main purpose of God's visitation, to come to you, to give you what you are. Then we are in one way. Awurade man kwan ombre wase. Hwe Mose no wo palace or fia or ahimfie afi obasre so. He was reduced from the palace onto wilderness. What didn't free ahimfie edne ko akwawe so. Ahimfie anka Mose anka obeti nyame ne. How? Nya otie se no ye no hu. Hwe niema we onti. When things are moving that way, it becomes difficult to hear from God. Enuanum esese ete ase se ye hia se wo bran ase na Awurade nya kwan atumi ne ya kasa. Hwe de bia me ka se God should be high ese Awurade kosoro ne ye bafom. Enti no se Onyankopon ba besra wo pa dia esu a ebe bokwan ama no amana ba won chen se obekofom. Esa okofom, you should be humbled. You should be humbled. Esa se obre wase. Ana esa se obre wase. Kofom. Na ne onyame ye no no. Se obema wa bafom. Oma obafom. Oma Mose bafom. Oma Mose bafom. You should come down. Baby, I would gina no unti Nyankopon ni. Baby, why you want den say wo de unti ehwe no. Why you want say wo de wo sin ade now. Awurade ntumi mesra. Oma. Ansa na Awurade beba this ho no firi ho. Nte say Mose firi ahemfie. Na oba sreso. Baby ehwe ni. Baby otwe na ne ohunu baby ara. Baby ode ne ho to bibia so enye yi no. O na Awurade betu na di nkomo. Esese okofom. Enuanum ye hia se Awurade besra ye nti ese ye bafom. Ese niema ye gigi ehun ye giagu fom. Ese ensa na Awurade aba ye pese Onyankopon ba ye nchendia. If you want to see, if you want the Lord to be close to us, if you want him to come, then we should humble ourselves. Anope ye na wie hwe se be bafom. Awurade mre wase bafom na Awurade ompechaw. Na fi onu no omra won chen na ne yeso ye mo be ye ma. Enti Mose Awurade yi ni firi ahemfie edin kwaye so oho na fi okosra no ko yi ni wadi kire no. Baby awo ne no Awurade betumi aba ho
mane mauma from brafom ne rade mesraw ogina opon achi bebam sisiara ye wanka ho amen